So I welcome all of you for the second lecture on second unit, that is transistorized sinusoidal oscillators. Now so far we have learned the amplifiers, types of amplifiers, class A amplifier, class B amplifier, class C amplifier, class AB amplifier, their characteristics and their Q point locations of all these power amplifiers. Now our next unit is the transistorized sinusoidal oscillators. So this is also very small unit in the syllabus. So here we have to see learn types of feedback, Bar-Hussein criteria, then oscillatory circuit, or it is called as the tank circuit, then types of oscillators and Hartley oscillator or RC phase shift oscillator. This we are to see. Now what are the sinusoidal oscillators? So let us see the definition of sinusoidal oscillators. The oscillators are not only the sinusoidal, there are other types of oscillators also. Square wave oscillators or triangular wave oscillators are also there. But here especially we have to learn the sinusoidal oscillators. So the oscillators which produces sine waveforms of desired frequency. An electronic circuit which produces sine waveforms of desired frequency is called sinusoidal oscillator. तर जे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये आपल्याला सिनुसायडल साइन वेव्स आपल्याला प्रोड्यूस करता येतील, जे किंवा ते जे सर्किट साइन वेव्ह प्रोड्यूस करतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज द sinusoidal oscillators. So an electronic circuit which produces sine waveforms of desired frequency, आपल्याला पाहिजे त्या फ्रिक्वेन्सीचा आपण sinusoidal oscillator डिझाइन करू शकतो. 1 kilohertz, 2 kilohertz, 5 kilohertz, any frequency, any desired frequency, we can design the sinusoidal oscillators. So the circuit which produces sine waveforms of desired frequency, पाहिजे त्या फ्रिक्वेन्सीचा आपण ऑसिलेटर तयार करतो, त्याला that is called as the sinusoidal oscillator. So what are the basic requirements of these oscillator circuits? Basic requirements of oscillator circuits are it requires a tank circuit, or it is also called as the oscillatory circuit, then amplifier circuit and positive feedback. So these are the three basic requirements of any oscillator circuit. For any oscillator circuit, these are the basic requirements. What are the basic requirements? Tank circuit, or it is called as the oscillatory circuit, amplifier circuit and positive feedback circuit. So these are the three basic requirements of an oscillator circuit. So let us how this oscillator circuit works. This is the block diagram of oscillator circuit, oscillator, sinusoidal oscillator, or any type of oscillator generally. So this is the first block is the oscillatory circuit or tank circuit. The oscillations produced, the electrical oscillations, sinusoidal oscillations are produced in the oscillatory circuit, or it is also called as the tank circuit. So tank circuit is made up of the capacitor and inductor. They are connected in parallel. So if the capacitor and inductor are connected in parallel, they forms a oscillatory circuit or tank circuit. So the oscillations are produced in this tank circuit. These oscillations are then applied to the amplifier circuit. So the oscillations produced in the tank circuit are initially they are very weak. Now they are applied to the amplifier circuit. So amplifier amplifies the oscillations which are produced in the tank circuit to the desired level, and it is given to the output. But at the same time, some portion of the output is fed back. Some portion of the output is fed back to the oscillator circuit or tank circuit through the feedback network. So this is the feedback network. So feedback network takes some part of output and feeds back to the tank circuit or oscillatory circuit. Why? Because the oscillations produced in the tank circuit are damped oscillations. They are not sustained oscillation, but we want a sustained oscillations of constant amplitude. आपल्याला
टँक सर्किटमध्ये जे ऑसिलेशन्स तयार होतील त्यांचे अँप्लिट्यूड कालांतराने काय होत जाते, कमी कमी होत जाते, बरोबर. तर इट इज नॉट ए, these are not the sustained oscillation, बरोबर. So in order to have a sustained oscillation, energy must be provided to the tank circuit in phase, in a correct phase, so that the oscillations are maintained in the circuit. Oscillations are maintained in the circuit. So feedback circuit takes some part of the output, and this part of the output is fed back again to the tank circuit in a correct phase. It is fed back to the tank circuit in a correct phase, so that this is a feedback network is called as the positive feedback network. So here the positive feedback is required. We will see in the next slides what are the types of feedbacks, and what are the different types of feedback, and what are their advantages and disadvantages. So this is the block diagram. येते लक्षात. So the first block is the oscillatory circuit, किंवा त्याला आपण टँक सर्किट म्हणतोय. Electrical oscillations are set up. Electrical oscillations are set up or produced in the oscillatory circuit. These oscillations are very weak. They are fed to the amplifier circuit. So amplifier circuit amplifies these sinusoidal waves to the desired level, and it gives to the output. But at the same time, some portion of the output is taken by the feedback network, and it is fed back to the tank circuit in correct phase, so that the sustained oscillation means the oscillations of constant amplitude are produced. Because if there is only a oscillatory circuit or tank circuit, the oscillations produced in the tank circuit are damped oscillation. So after some time the oscillations will die out. Therefore some energy must be supplied to the tank circuit in a correct phase to maintain the sustained oscillation. So this is the block diagram of an oscillator circuit. Again let us repeat. So tank circuit the oscillatory circuit मध्ये काय काय असतं, it consists of inductance L and capacitor C connected in parallel. The frequency of oscillation depends upon the values of L and C. So tank circuit कशापासून बनवतात, L आणि C पासून, and they are connected in parallel, and the frequency of oscillation is depends upon the value of L and C. Now this is the transistor amplifier. Takes this, so transistor amplifier takes DC power from battery and changes into AC power and supplies to the tank circuit. The oscillations of the tank circuits are applied to the amplifier. The transistor amplifier takes the DC power from the battery and changes into the AC power and supplies to the right. And then feedback circuit. So feedback circuit provides positive feedback, that is part of output energy is supplied to tank circuit in correct phase. म्हणजे feedback circuit काय करतं आपल्याला की आउटपुटचं काही सम पार्ट घेतं आणि it is fed back to the tank circuit. In the tank circuit the oscillations are damped oscillations. So oscillations are should not be damped. So amplifier amplifies the or it converts DC power from battery and changes into the AC power and supplies to the tank circuit. The oscillation of tank circuit is applied to the amplifier, hence we get increased output of oscillation. So the output of amplifier is applied to tank circuit to meet the losses. Okay. म्हणजे आपल्याला tank circuit मध्ये जे damping मिळतंय, that damping is covered by amplifier circuit. So feedback circuit provides positive feedback. मी तुम्हाला म्हटलं की for basic requirements of the oscillator is tank circuit, amplifier and feedback. आता feedback कुठला पाहिजे, positive feedback. What is positive feedback, what is negative feedback, we will see in the next part. So feedback circuit provides positive feedback. या ठिकाणी आपल्याला positive feedback वापरलेला आहे. म्हणजे काय, what do you mean by this? That is the part of output energy is supplied to the tank circuit in correct phase. This is the most important. The part of output म्हणजे output कडनं तो जे आपण एनर्जी घेणार आहे, it should be in phase with the tank circuit.
बरं. सो टँक सर्किटच्या फेजचे जो याचा फेज काय असतो करेक्टली मिळालेला पाहिजे, तर फीडबॅक सर्किट आपण त्याला पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणतो. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज फीडबॅक? आता फीडबॅक म्हणजे काय? व्हॉट इज फीडबॅक? Feedback. So the simple definition of the feedback is when some part of output is feedback to input, it is called feedback. म्हणजे आपण आउटपुटचा जो काही पार्ट आहे तो पुन्हा इनपुटला देणे, बरोबर? आउटपुटचा काही पार्ट काढून पुन्हा इनपुटला देणे, दॅट इज कॉल्ड एज द फीडबॅक, बरोबर? सो व्हेन सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज फीडबॅक टू द इनपुट, इट इज कॉल्ड एज फीडबॅक. So there are two types of feedback, positive feedback and negative feedback. So what is the positive feedback and what is the negative feedback? So when part of output is fed back to the input in phase, then it is called as the positive feedback. ज्यावेळेला आपण आउटपुट चा जो सिग्नल आहे तो आपण पुन्हा इनपुटला देतोय, आउटपुटचा सिग्नल पुन्हा काय देतो आपण इनपुटला देतोय, बट दॅट सिग्नल शुड बी इन फेज, that signal should be in phase. Therefore the value of input signal will increase. त्याच्यामुळे काय होईल की इनपुट सिग्नलची जी स्ट्रेंथ किंवा व्हॅल्यू आहे दॅट विल इन्क्रीज. सो द पॉझिटिव्ह फीडबॅक इन्क्रीजेस द गेन. पॉझिटिव्ह फीडबॅक इन्क्रीजेस द गेन. So what is the positive feedback? When some part of output is fed back to input in phase, then it is called as the positive feedback. What is the negative feedback? आता जसं आता पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय की इनपुटचा जो सिग्नल्स आहे त्याच्यात हा त्याच डायरेक्शनने मिक्स होणे, मीन्स इन द सेम डायरेक्शन. सो निगेटिव्ह फीडबॅक when part of output is fed back to the input in out of phase. This is the important, out of phase. When some part of output is fed back to input in out of phase, then it is called negative feedback. So input and the feedback signal, they are in out of phase. Input signal and feedback signal are out of phase in negative feedback. In positive feedback, input signal and this feedback signal are in phase. So positive feedback increases the gain, negative feedback decreases the gain. So what are the advantages of positive feedback? Positive feedback increases the gain. So gain of the amplifier increases with the positive feedback. Right? So positive feedback increases the gain. But there is one disadvantage of positive feedback. Positive feedback increases the distortion, right, and reduces the bandwidth. So these are the some disadvantages of positive feedback. Positive feedback increases the distortion, signal मध्ये distortions येतात आणि reduces the bandwidth. Reduces the bandwidth. Bandwidth मात्र आपली काय होऊन जाते, reduce होऊन जाते due to the positive feedback. आणि on the other hand, advantages of negative feedback, the advantages, the positive feedback increases the distortion, but in negative feedback the distortion and noise is reduced. So disadvantage of negative feedback is that it decreases the distortion and noise, and it also increases the bandwidth. So these are the advantages of negative feedback. But one disadvantage is related with the negative feedback, and negative feedback decreases the gain of the amplifier. It decreases the gain. So remember, the positive feedback, negative feedback, there are advantages and disadvantages. Positive feedback increases the gain, negative feedback decreases the gain. Positive feedback reduces the bandwidth, negative feedback increases the bandwidth. So you can distinguish between positive feedback and negative feedback also. So I will give these notes to all of you. Don't worry about that. So these are the definitions of positive feedback and negative feedback, their advantages and disadvantages. Now the most important criteria related with this oscillations, electrical oscillations, it is called as the Bark-Hussein criteria. Without satisfying this criteria, the oscillations will not set up into the tank circuit, or the oscillators will not give the sinusoidal signals. Now in the oscillator circuit, आपण oscillator ची definition असं भी म्हणू शकतो की oscillator is the circuit which gives the AC signal without
विदाउट इनपुट आपण इथे कुठलाही इनपुट देत नाहीये and you are getting the sinusoidal waveform or other types of waveform. So you are getting the signal without input in case of oscillator. And then here oscillators, when the oscillator gives the output without input, so it must satisfy some criteria, and that criteria, it is called as the Bark-Hussein criteria. So Bark-Hussein is the name of the scientist who stated or who developed this criteria, and therefore it is the name given by Bark-Hussein criteria. So from the theory of feedback amplifier, we will not derive this equation. So we will assume that from the theory of feedback amplifier, the gain of feedback amplifier is given by gain of feedback amplifier. So amplifier can be used with feedback and without feedback. Amplifier has a feedback as well as without feedback. So from the theory of feedback amplifier, the gain of the feedback amplifier is given by AF is equal to A upon 1 minus A beta. Now see what are the notations. This is the AF. AF means gain of the amplifier with feedback. F for feedback. एखादा आपण amplifier घेतला आणि त्याचा gain with feedback काय असेल AF. So it is equal to A upon 1 minus A beta. So म्हणजे gain of amplifier with feedback AF is equal to A upon 1 minus A beta. Now here A is the gain without feedback, means the amplifier gain is A when there is no feedback applied. ज्यावेळेला feedback नसेल त्यावेळेला त्या amplifierचा gain काय A आहे. With feedback gain किती AF आहे. आणि बीटा जो आहे, बीटा इज द गेन ऑफ फीडबॅक सर्किट. आपण बघितलं ब्लॉक डायग्राम मध्ये की त्या ठिकाणी टँक सर्किट आहे, एम्प्लिफायर सर्किट आहे आणि फीडबॅक सर्किट आहे. तर बीटा काय गेन ऑफ फीडबॅक सर्किट. रिमेंबर AF इज द गेन ऑफ द एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक, A इज द गेन विदाउट फीडबॅक आणि बीटा इज द गेन ऑफ फीडबॅक सर्किट. आता बीटा फीडबॅक सर्किटचा बीटा जो आहे, इफ इट इज पॉझिटिव्ह, इफ बीटा इज पॉझिटिव्ह, समजा आपण हा बीटा पॉझिटिव्ह घेतला तर ए आणि ए मायनस बीटा ए बीटा, आता हा 1 मायनस समथिंग काय होईल 1 मायनस समथिंग, म्हणजे ही जी क्वांटिटी येणार आहे आपण हा बघा 1 मायनस ए बीटा, आपल्याला दिस इज द न्यूमरेटर अँड दिस इज डिनॉमिनेटर. बरोबर, आपल्याला डिनॉमिनेटर साइडचं बघा 1 मायनस ए बीटा. सो मॉड ऑफ 1 बीटा, इफ बीटा इज पॉझिटिव्ह, समजा बीटा इज पॉझिटिव्ह, if beta is positive then a beta is more, आणि a beta ची म्हणजे 1 मधून काही व्हॅल्यू आपण रिड्यूस केली तर इट इज ती व्हॅल्यू नेहमी इट विल बी ऑलवेज लेस दॅन 1, इट विल बी ऑलवेज लेस दॅन 1. म्हणजे हा ही जी व्हॅल्यू आहे ही नेहमीच 1 पेक्षा काय येईल लोअर येईल. बरोबर, आणि इफ दिस 1 मायनस ए बीटा इज लेस दॅन 1, देअरफॉर जर आपण ही लेस दॅन 1 घेतली, इथे आपण लेस दॅन 1 जर आपण व्हॅल्यू टाकले तर AF काय येईल, AF विल बी ग्रेटर दॅन A, AF विल बी ग्रेटर दॅन A. सो AF विल बी ग्रेटर दॅन A, म्हणजे गेन ऑफ एम्प्लिफायर विथ फीडबॅक विल बी ग्रेटर दॅन विदाउट फीडबॅक, विल बी ग्रेटर दॅन विदाउट फीडबॅक, अँड दिस इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे गेन ऑफ द एम्प्लिफायर will not be greater than the without feedback. बरोबर, कारण विदाउट फीडबॅकचा गेन आपल्याला काय असेल जास्त असेल. द गेन विथ फीडबॅक इज ग्रेटर दॅन गेन विदाउट फीडबॅक. आपल्याला अशी कंडिशन मिळेल. आपण ही कंडिशन घेतली की इफ बीटा इज पॉझिटिव्ह. आता आपण असं एक कंडिशन घ्या की इफ 1 मायनस ए बीटा इज इक्वल टू 0, समजा आपण 1 मायनस ए बीटा इज इक्वल टू 0 अशी कंडिशन आपण घेतली. बरोबर, 1 मायनस ए बीटा इज इक्वल टू 0, म्हणजे याचा काय आला ए बीटा इज इक्वल टू 1, ए बीटा इज इक्वल टू 1. म्हणजे ही टर्म केव्हा 0 होईल, जेव्हा ए बीटा इज इक्वल टू 1 होईल त्यावेळेला 0 होईल. सो दिस टर्म विल बी 0 when the value of a into beta is 1, so 1 minus 1 will be 0.
that means a beta is equal to 1. So if we put a beta is equal to 1 in this equation, समजा आपण या इक्वेशन मध्ये आपण टाकलं की 1 minus a beta is equal to 0, तो something upon 0 काय होईल, इन्फिनिटी. समथिंग अपॉन 0 is infinity. म्हणजेच gain with feedback is infinity. Gain with feedback is infinity. Now what is the meaning of this? Gain with feedback infinity झाला म्हणजे आपण आपल्याला जो गेन मिळतो तो इन्फिनिटी होतो. म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज इज ऑब्टेन्ड विदाउट एनी इनपुट. म्हणजे आपल्याला गेन इन्फिनिट आहे बरोबर. म्हणजे आपल्याला यू विल गेट द आउटपुट व्होल्टेज विदाउट एनी इनपुट. सो इन दिस केस म्हणजे एम्प्लीफायर जो आहे, एम्प्लीफायर ऍक्ट एज एन ऑसिलेटर. अशा वेळेला एम्प्लीफायर का होऊन जाईल, एक ऑसिलेटर होऊन जाईल. कारण काय, कारण त्याचा गेन जो आहे तो इन्फिनिटी झाला. आणि गेन इन्फिनिटी होणं म्हणजेच काय, द मिनिंग ऑफ गेन इन्फिनिटी मीन्स there is a output without input. There is a output without input. So output voltage is produced without any input voltage. Right? So therefore this amplifier act as an oscillator. म्हणजे ज्या वेळेला 1 minus a beta is equal to 0 किंवा a beta is equal to 1 ही condition satisfy will. When this condition is satisfied, then you will get the oscillations. You will get the oscillation. Therefore a beta is equal to 1 is called as the Bark-Hussein criteria for sustained oscillations. जर आपल्याला ऑसिलेशन्स प्रोड्यूस करायचे असतील तर ही कंडिशन्स काय झाली पाहिजे, सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. ए बीटा इज इक्वल टू 1 ही कंडिशन आपल्याला सॅटिस्फाय होईल, त्यावेळेला एम्प्लीफायर विल ऍक्ट एज एन ऑसिलेटर. इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट व्होल्टेज विदाउट एनी इनपुट व्होल्टेज बिकॉज द गेन विथ फीडबॅक इज इन्फानाइट and therefore it produces the output voltage without input voltage. So this is a beta is equal to 1 is called as the Bark-Hussein criteria for sustained oscillations. Sustained oscillation means oscillations of constant amplitude. Oscillations of constant amplitude. जर ही जोपर्यंत ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत आपल्याला ऑसिलेशन्स मिळणार नाही. You will not get the oscillation. Now the tank circuit is the heart of the any oscillator circuit. The tank circuit काय असतं, without tank circuit there is no oscillator. So tank circuit is the heart or the main portion of any oscillator. So tank circuit produces electrical oscillations of any desired frequency. Or circuit which produces electrical oscillations of any desired frequency is known as oscillatory circuit or tank circuit. The tank circuit मध्ये oscillations क्रिएट होतात बरोबर. जसं आपण पाण्यामध्ये एक छडी मारली तर काय होतील, पाण्यामध्ये समजा आपण एक काठी मारली तर त्या ठिकाणी ऑसिलेशन सेटअप होतात बरोबर. आपण एखादा पेंडुलमला धक्का दिला तर काय होतं, ऑसिलेशन सेटअप होतात. तर पेंडुलमचे जे ऑसिलेशन्स आहेत, समजा आपण एकदा धक्का दिला आणि तो इट विल स्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट आणि आफ्टर सम टाइम द ऑसिलेशन्स विल डाय. आफ्टर सम टाइम द ऑसिलेशन्स विल डाय. दॅट इज कॉल्ड एज द डॅम्प्ड ऑसिलेशन. दॅट इज कॉल्ड एज द डॅम्प्ड ऑसिलेशन बरोबर. आता आपण घरामध्ये आपण बघा आपल्या लहान बाळासाठी आपण झोका बांधलेला असतो बरोबर. झोका बांधलेला असतो. आपण एकदाच जर झोका ढकलून दिला तर थोड्या वेळाने तो झोका काय होईल, थांबेल. थोड्या वेळाने तो झोका काय होईल, थांबेल. मग आपण काय करतो, आपल्या हातामध्ये एक दोरी असते आणि त्या दोरीने आपण असं अशी एनर्जी देत राहतो त्या झोक्याला की तो कॉन्स्टंट मूव्ह होत राहील बरोबर. तो काय होईल, कॉन्स्टंट मूव्ह होत राहील. म्हणजे ज्या वेळेला आपण आपल्या हातामध्ये दोरी नसेल तर त्यावेळेला आपण एकदा धक्का दिला तर कुठले ऑसिलेशन तयार झाले, डॅम्प्ड ऑसिलेशन. दॅट इज कॉल्ड एज द डॅम्प्ड ऑसिलेशन. पण ज्यावेळेला तुम्ही दोरीने कॉन्स्टंट एम्प्लिट्यूड ठेवतायत तर त्यावेळेला काय करतो आपण, वी आर प्रोव्हाइडिंग द एक्सटर्नल एनर्जी इन फेज. वी आर प्रोव्हाइडिंग एक्सटर्नल एनर्जी इन फेज and therefore you are putting some energy into that swing and the swing is oscillating with the constant amplitude right. It is oscillating with constant amplitude. The same thing happens in the tank circuit. आता tank circuit मध्ये काय होतं की electrical oscillations are produced in the tank circuit, but these oscillations are damped oscillations. These oscillations are damped oscillations and therefore there is a decrease in amplitude of this oscillation. So in order to keep this amplitude of this oscillators constant, we provide a positive feedback
through the feedback network. Now let us see how the tank circuit is works. How the tank circuit works. फक्त 1 मिनिट बाकी राहिलेला आहे. आफ्टर 1 minute this Zoom meeting will close automatically. ठीक आहे, आपण आता इथे ही Zoom meeting क्लोज करतोय मी. कोणाला काही शंका असेल तर विचारा. If you have any doubt, you can ask me. टँक सर्किट मी पुढच्या लेक्चरला कव्हर करतो. In the next lecture, I will cover tank circuit. प्रशांत, हाँ सर. काही प्रॉब्लेम? नो सर. ओके, ठीक आहे. आता आपलं हे क्लोज होते एका अर्ध्या मिनिटामध्ये ही लिंक. मी आता याच्या पुढचं जे लेक्चर मी रेकॉर्ड करून ठेवेल आणि ते अपलोड करून देईल. चालेल ना? हो सर. ओके, चालेल, ठीक आहे. उद्या परत 11 वाजताच भेटूया. सगळ्यांना सांगा. हाँ हो सर. हो, ओके, थँक्यू.